but before that, is there any confusion regarding the home assignment, particularly about the topics? আচ্ছা, I have already shared with Oyon, Purdu Aulji, there is a particular website. তোমরা এই MLA, APA প্রত্যেকটারই you go to that website, ওখানে দেখবে you ask for MLA guidebook, ওরা খুব একটা করে এক্সাম্পল দিয়ে খুব সহজভাবে, সো anyone has any difficulty তোমরা দেখো একটা কাজে দিয়ে তোমরা কত আমরা সাধারণভাবে কি ব্যবহার করি, either single author books or editions, or তোমরা ব্যবহার করবে মেবি sort of আমাদের জার্নালের কোনো আর্টিকেল, আর না হলে সাম ওয়েবসাইট। এই 3-4টেই তো মেজর। আমি তো যে ধরনের টপিক, আই ডোন্ট থিঙ্ক বাকি যেগুলো অডিও ভিজুয়াল, ভিজুয়াল ভিডিও, মানে ওই ধরনেরগুলো হার্ডলি এক্ষেত্রে তো খুব একটা মনে হয় না ব্যবহার করতে হবে। সো দিস 3-4 টাইমস দেখে নাও, ইটস ভেরি, অনেকেই তোমরা হয়তো ইন এনি কেস জানো, কিন্তু দেখে নাও, ইটস ইজি টু। দ্য আদার থিং ইজ, এখন আগের দিন আমার কথা বলে একবারে লাস্ট ক্লাসে মনে হচ্ছিল was some confusion regarding the topics. The first topic, which is what is Republic of Letters, Alexander Pope and Republic of Letters. So when I say Republic of Letters, you would remember that we did discuss this. Republic of Letters, ekhane letters not necessarily associated with the epistle form. কারণ কি একটা confusion হতে পারে that epistle, because epistle means letter. এখানে here basically আমি বলছি Republic of Letters, but you basically mean the relationship between Alexander Pope and the 18th century literary scene. কিন্তু সেই literary scene-টাকে কেন, why it is being conceived as a republic of letters? So আমরা এটা নিয়ে কথা বলেছি, how this gradual consolidation of the bourgeois public sphere leading to the rudimentary forms of democracy coming into view, and that political democracy sort of extended, that political democracy established, supported, legitimized through a literary world. So a certain kind of democracy, in a way, a certain idea of the republic is being established through letters, ekhane mane through alphabets, through writing. Ekhane letters simply is associated with the act of writing. এবং খেয়াল করে দেখো বারবার পোপ কি করছে, আমরা এটা ডিসকাস করেছি। অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড হি ইজ ট্রাইং টু ডু টু থিংস টুগেদার। হি এস্টাবলিশেস হিমসেলফ ইন আ লিটারারি লেগেসি। খেয়াল করে দেখো আমাকে কে অল দোজ পিপল হু সর্ট অফ অ্যাকসেপ্টেড হিম ওয়্যার, যে ব্রাইডন থেকে সেন্ট জন বলছেন না, অ্যান্ড ভেরিয়াস আদার নেমস দ্যাট হি mentions একবারে লিস্ট দিয়ে যারা he was accepted. So he was someone who was otherwise socially marginalized in Protestant country, born a Catholic. He was someone not bequeathed with sort of any kind of title or that much wealth. So he was pretty much of a self-made man, and he made himself through the act of writing. So it is this new sort of a leveler, writing itself, writing with the help of the market. এখানে শুধু রাইটিং নয়, লেখা হচ্ছে, সেই লেখা ছাপা হচ্ছে, এই লেখা আর ছাপা মিলিয়ে একটা নতুন রকমের ইকুয়ালিটি তৈরি হচ্ছে, যেখানে সামওয়ান লাইক হিম হু ইজ আদারওয়াইজ মার্জিনালাইজড, যার আদারওয়াইজ অনেক কিছুতে অ্যাক্সেস, দিস ইজ অলসো ইনক্লুডেড। মার্কেট, বুক মার্কেট, রাইটিং and this public sphere, book market, together forming an important aspect of the public sphere. ওই জন্য বারবার পোপ পাবলিকের কথা বলছে, আমি নিজের জন্য করছি না, I am not trying to justify myself, this is up to the public. Think about the prologue টাইপের যেটা লিখছেন, প্রিফেস। হ্যাঁ, তাহলে একদিকে he is trying to say that there is this new kind of a democratic space which is being carved out by the act of writing, and the act of writing as well as the economy of writing. The two things form a certain kind of republic
in the sense a certain democratic space where someone as marginalized, physically marginalized, socially marginalized, economically marginalized as he himself was, can be included. So republic has that idea of inclusivity. কিন্তু একই সঙ্গে he himself is engaging in the act of creating certain boundaries for the republic. যে এরা হচ্ছে এই রিপাবলিকে ইনক্লুডেড, এই রিপাবলিক অফ রাইটিং, রিপাবলিক অফ লিটারেচার, আর এই ধরনের লেখা এখানে ইনক্লুডেড হওয়া উচিত নয়। So on the one hand, the inclusivity of this newly found public sphere, this new literary scene held together by a new book market, the inclusivity, sort of a republican inclusivity of this space. But on the other hand, simultaneously, new social standards, moral standards that are being created to exclude certain other forms. তাহলে কে ঢুকতে পারবে, কে ঢুকতে পারবে না, সেটা এই দুটো কাজই একসঙ্গে করছে। একদিকে এই কারা কারা ইনক্লুডেড, একই সঙ্গে এই যে রিপাবলিক অফ লেটার, এই যে এটা ইজ এ নিউ ইকুয়াল স্পেস, এবং এটা যে দিস ইজ নট বেসড অন হেরিডিটারি প্রিভিলেজেস, বেসড অন হেরিডিটারি টাইটেলস, এটা বোঝাবার জন্য সাইমালটেনিয়াসলি পিপল লাইক লর্ড হার্ভে অ্যান্ড ভেরিয়াস আদার্স ইনক্লুডিং দ্য কিং, মানে এই যারা এই ওল্ড অ্যারিস্টোক্রেসি, হেরিডিটারি প্রিভিলেজ যারা রেপ্রেজেন্ট করে, দে আর বিং ইন্ডিক্টেড। আবার অন্যদিকে এই লিটারারি স্পেসের মধ্যে ভেরিয়াস এই যে নতুন নতুন লিটারারি ফর্মস গজিয়ে উঠছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলো অন দ্য অ্যাকাউন্ট অফ বিং ইমোরাল, সেগুলোকে দূরে সরানো হচ্ছে। তাহলে একদিকে এই স্পেসটা একটা ইনক্লুসিভ স্পেস হিসেবে দেখানো হচ্ছে, কারণ সামওয়ান লাইক পোপ এবং তার একটা লং লেগাসি দেখাচ্ছেন, কালচারাল একটা লিনিয়েজ ড্র করছেন। কিন্তু অন্যদিকে কারা কারা এইখানে কোথায় গিয়ে এই রিপাবলিক ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দোজ হেরিডিটারি প্রিভিলেজেস, একে সম্পূর্ণভাবে একটা এই 18th সেঞ্চুরিতে দাঁড়িয়ে নিউ পাবলিক স্ফিয়ার gives rise to this new democratic space of writing as opposed to the aristocratic hereditary privileges represented by ওই যাদের গালমন্দ করে গেছে। এবং তার সঙ্গে আবার একই সঙ্গে এই স্পেসের মধ্যে কোন কোন নতুন ধরনের লেখাপত্র তারাও এতে হচ্ছে, কিন্তু দিজ আর ব্যাড, দিজ আর সাবস্ট্যান্ডার্ড, দিজ আর ইমোরাল, এই বলে টলে দোজ আর অলসো নট ইনক্লুডেড। এই তিনটে প্রসেসের মধ্য দিয়ে দিস আইডিয়া অফ আ নিউ লিটারারি স্পেস, আ রিপাবলিকান স্পেস, ইনক্লুসিভ বাট অলসো বেসড অন সার্টেন নিউ মরাল স্ট্যান্ডার্ডস, দুটো জিনিসই পোপ করছে। এখানে আমরা আলোচনা করেছি সেটা কীভাবে করছেন, কীভাবে নিজেকে হি শোজ অ্যাজ পার্ট অফ দিস পাবলিক স্পিয়ার ইন দ্য পোয়েম, কীভাবে হি ড্রজ হিজ লেগাসি, সেন্ট জন অ্যান্ড আদার্স কারা কারাকে ভালো বলেছে, দ্য ওয়ে হি কনস্ট্যান্টলি রেফার্স টু দ্য পাবলিক, একই সঙ্গে কীভাবে হি সর্ট অফ separates this new literary space from the older one based on aristocratic hereditary privileges, সেটা দেখালে। এবং কিভাবে all these new excessive aspects, this new other kinds of literature, একবার যখন মার্কেট খুলছে, literature becomes part of the market, তার উপর যে কন্ট্রোল থাকছে না, ফলে সেখানে পর্নোগ্রাফিও ঢুকছে, সেখানে কাউন্টারফিটিং ঢুকছে, খেয়াল আছে, কপিরাইট নিয়ে অ্যাংজাইটি আছে যে আমাকে না বলে আমার লেখাপত্র ব্যবহার করে দিচ্ছে ইত্যাদি। তাহলে কারা কারা সেইখানে তাহলে অলসো ট্রাইং টু এস্টাবলিশ সার্টেন moral standards, ethical codes and excluding certain kinds of people and certain kinds of writing from that space, that literary space. এই সবকটা actually that is how the Republic of Letters is being constructed. That's the idea. That is at least my idea. That is how I saw it. তোমরা অন্যভাবে দেখতে পারো। If you want to, you can deal with it separately. তোমাদের অন্য কোনো বক্তব্য থাকতে পারে, you can bring other references, absolutely up to you. ঠিক একইভাবে পোয়েটিক পারসোনা, এটা নিয়েও আমরা কথা বলেছিলাম, দিস আইডিয়া অফ দ্য পাবলিক পোয়েট। সে কি অদ্ভুতভাবে পোপ brings his personal life
He puts his personal life at the center of the poem, but it is a personal life which is put out for public consumption. So a public persona is created. কিভাবে সেটা ক্রিয়েটেড, যে একভাবে এই যে নিজেকে প্রথম কথা এই পাবলিক আর প্রাইভেট স্পেস আলাদা করছেন, and he pits himself as the victim who's being attacked by the outside world, by this ruckus public বাইরে থেকে, and posits himself as the introvert, as the attacked one, as the victim. কেন victim? কিভাবে নিজেকে দেখাচ্ছেন? He puts himself up as not only as a poet but also someone who is a sort of a judge of art. Not only a poet but also a judge, someone who sort of who can assess literature objectively, dispassionately. Okay, এবং একই সঙ্গে a poet as well as sort of a someone who takes the function of moral standardization very seriously. So not only a poet but to a certain extent also a moralist, someone who contributes to the establishment of a certain sort of a new moral code for this new public sphere. এবং তার কিভাবে তার পার্সোনাল লাইফকে দেখানো হচ্ছে, হাউ হিজ মানে এই যে হিজ কিভাবে he establishes himself in a great tradition, সেটা ল্যাটিন ট্রেডিশন, সেটা satiric tradition, at the same time indigenous poetic tradition starting with Dryden, etc. etc. কিভাবে he places himself as sort of this epitome of a certain kind of aesthetic and moral honesty as opposed to this degenerate sort of aristocratic legacy bearers, and on the other hand people who are completely at the mercy of the market. দুটো দলের থেকে, একদিকে যারা এই একেবারে ট্রেডিশনাল পিয়ারেজ এন্ড পেট্রোনেজের ভিত্তিতে অ্যাবসলিউটলি যাদের কোনো their quality was not being judged because they drew their existence from that entire tradition, aristocracy, যেটা থেকে নিজেকে ডিস্টেন্স করছেন। অন্যদিকে this new crop of writers who are completely commercial minded, so he distances himself from both. এবং একটা সার্টেন কাইন্ড অফ এই যে বারবার আমরা বলেছি একটা পোয়েটিক, তার মানে আমরা একদিকে বলছি দিস ইজ মাই সেলফ, বাট দ্যাট সেলফ ইজ ভেরি কেয়ারফুলি কনস্ট্রাক্টেড ফর দ্য পাবলিক কনজাম্পশন। ঠিক, আর 3 নম্বরটা কি হোরেস একটা অত কিছু চিন্তা করার, হোরেস ছিল না, হোরেস নিও ক্লাসিসিজম অফ আলেকজান্ডার পোপ। সোজা কথায়, একেবারে সোজা কথায় এই এজটাকে নিওক্লাসিক্যাল এজ অনেক সময় বলা হয়। There are certain points for it. There was a certain self perception and self representation. এবং একটু তোমাদের কিন্তু খুঁড়তে হবে, খাটতে হবে। যদি কিছু আমি তোমাদের অলরেডি দিয়েছি, I have given you some material, dig into it, you'll get enough. তোমার এটা এস্টাবলিশ করতে হবে। This is not তুমি বললেই তো হলো না যে একটা সেলফ পারসেপশন ছিল যেখানে অগাস্টিন এজকে মডেল করা হচ্ছে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা নিয়ে আমরা কথা বলেছি, দিস সেলফ পারসেপশন ওয়াজ অ্যাম্বিগুয়াস বিকজ দিস ওয়াজ অগাস্টিন এজ আলটিমেটলি ওয়াজ অ্যান এজ যেখানে অগাস্টাস সিজার ওয়াজ দিস সর্ট অফ অ্যান অথরিটেরিয়ান ফিগার হু sort of controlled every aspect of Roman civic life, sort of a autocratic figure. Whereas this is an age, যখন পোপ লিখছেন, where all these counter voices, and this is the age when the foundations of liberal democracy are being sown, and all autocracy is being decried and distanced from. তাহলে এই যখনই অগাস্টিন এজ নিয়ে কথা হচ্ছে সেটা নিয়ে কিন্তু একটা অ্যাম্বিগুইটি আছে।
তাহলে আমরা যখন আলেকজান্ডার পোপের নিও ক্লাসিসিজম, সোজা কথায় আলেকজান্ডার পোপ, his age, how did it look at the classical age? It had a certain self-perception, modeling it on a certain time during the classical age, but also there are certain ambiguities, there are certain contradictions. তারপর as far as Pope is concerned, very clear, neoclassicism মানে হচ্ছে কোন কোন classical element use করছেন, what are the classical elements that he uses in the poem, and how does he change them? দুটো important. How he places himself in a classical legacy, যেটা আমরা extensively আলোচনা করেছি, the legacy of verse satire as well as the legacy of epistles, particularly Horace এর ঠিক আগে আগে he comes up with the Horatian imitations. হ্যাঁ, তো এই এন্টায়ার লেগেসি অফ ভার্স স্যাটায়ার, যেটা ক্লাসিক্যাল লেগেসি, কিভাবে ব্যবহার করছেন পোপ? ইনস্টেন্সেস ফ্রম দ্য টেক্সট, বাট ওয়্যার ডাজ ইট ডিপার্ট? কোনখানে গিয়ে ওই ক্লাসিক্যাল মডেল আমরা সেটাও কোনো ক্লাসে আলোচনা করেছি, হাউ Horatian, his epistle, particularly epistle to Dr. Arbuthnot, in its form and its spirit is very different from what is understood as Horatian epistle. Horatian epistle is supposed to be conversational. It is supposed to be gentle, as opposed to, satire, which is supposed to be far more bitter. Into Horatian epistle is supposed to be a far more gentle, conversational form. এখানে কিন্তু, though this poem is titled as an epistle, it reads as a very, very vituperative, bitter satire. It directly names people, যেটা epistle হওয়ার কথা নয়. And also we discussed how he uses certain elements of Horace, certain elements of Juvenal, Pernicious, সব কিভাবে সেগুলোকে মিক্স করছে, এবং মিক্স করে he is sort of contemporaneizing them, কিভাবে সেগুলোকে নিজের কন্টেম্পোরারি টাইমের জন্য ব্যবহার করছেন. সো ইটস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট. কোন কোন ক্লাসিক্যাল এলিমেন্ট ব্যবহার করছেন, রেফারেন্সেস ফ্রম দ্য টেক্সট, কোথায় কোথায় গিয়ে হি ইজ ডিভিয়েটিং ফ্রম হিজ ক্লাসিক্যাল সোর্স, রেফারেন্সেস ফ্রম দ্য টেক্সট. এনি কোয়েশ্চেন্স? ওকে, আর কালকে আগামী সপ্তাহ অ্যাজ আই সেড আই উড বি, আমি দিয়ে দেবো মাই মেল আইডি. আগামী সপ্তাহটা নাও, তার মধ্যেও কেউ যদি জমা দিতে চাও, ওয়েল অ্যান্ড গুড. But by, so this Wednesday and then the next Wednesday. Okay. Anyway, so in our discussion of the Tempest, we were talking about the element of class. So we had talked about race, we had talked about colonialism, but the element of class in the play, how it reflects, it is not only about a certain utopian outside, it is not only about the new world, but it can also be seen as a gaze which is directed inward. আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি. And how race, colonialism, the question of race, question of colonialism and question of capitalism, how these are interconnected. এবার আমরা এই ডিসকাশন থেকে how these things are sort of reflected in the structure of the play. কারণ তোমাদের definitely question আসতে পারে on imagery, ordinary যেরকম question হয়, on various literary techniques, dramatic techniques. So in 1951 there was this very famous Shakespeare critic, Arthur Reuben Brouwer. আমি কেন ব্রাউয়ারকে ব্যবহার করছি? ব্রাউয়ার gave a very strict formalist reading of the Tempest. না, আমরা formalism তোমরা জানো, sort of the kind of very close textual reading, which reads a particular text as an end in itself, which reads a particular text only in terms of its literary techniques and structure, form. So আমরা throughout this class, we have not followed that technique. We have been more, historicist, neo-Marxist, so incorporating, so looking at the text as sort of located, enmeshed in its social, cultural and political network, the network of its production,
কোন কনটেক্সটে টেক্সটটা প্রডিউস হয়েছিল, the text was responding to that context, এবং তারপর আমরা we also looked at the history of its reception, যে আলাদা আলাদা সেই কনটেক্সট যেমনভাবে চেঞ্জ হয়েছে, history of reception has changed. কিন্তু ব্রাউয়ারের I find his structuring আমরা it's important, কারণ তোমরা যখন টেক্সট আমরা এগুলো সবই আলোচনা করেছি ক্লাসে, কিন্তু it gives you a certain form, তোমাদের কোয়েশ্চেন মানে to engage with the text, to formulate an answer, it actually becomes easier if it's a bit more formalist, একটা structure দিয়ে দেয়, and also because this form is itself is historically located. We'll come to that. তাহলে ভদ্রলোকের আমি তোমাদের ঠিকঠাক আছে তো এটা? কারণ আছে আর্থার Reuben Brower. It's a very important essay actually, 1951. It's the name of the essay, I think, The Mirror as Analogy. The Mirror as Analogy, where Brower basically identifies at least 7 threads, thematic threads in the Tempest. Or at least 7টা thematic threads, in the sense তোমরা আমি লিস্টটা একটু দেব, পড়লে দেখলেই বুঝতে পারবে. He sort of identifies groups of images or metaphors or thematic concerns, and he pairs them. He says that the entire text is structured in terms of these pairs of metaphors. These metaphors might be oppositional. The pairing might be on the basis of opposition or parallelism, similarity, interconnection, cause and effect, যা কিছুই হতে পারে, but there are these bunch of in groups of images juxtaposed against one another. Brower বলছেন প্রথম কথা, the central metaphor of the play, he considers it to be the idea of sea, not just the sea change. এবং এখানে formalism, he picks up textual elements, যেখানে the sea plays we know the sea plays a vital role, obviously. It starts in the sea. At the beginning is the sea, at the end is the sea. So the outsiders come to the island through the sea. The island is located in the sea. But because it is located in the sea is both the location and the cause of dislocation. Right? It is located in the sea, and at the same time it is disconnected by the sea from the mainland. So location and dislocation. Outsiders come through the sea. Again, the sea connects, but the sea also separates them from the outside world, and then they go back to their original, at the end, their own respective countries through the sea. The sea as the context, the sea as the sort of the stage in a way. কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে he is talking about the sea, মানে the phrase sea change, আমরা বলে থাকি sea change, I see sea change in you. So the sea, এবং এখানে he does not go any further, but it is here that his formalist reading kind of connects to certain historical aspects, because the sea in the 16th 17th century, the sea was the harbinger of change. The change that was happening in the new world was done by the sea, and the change that was happening at home, যেটা আমরা আগের দিন কথা বললাম, the reshuffling of the class structure. নতুন একটা ক্লাস গড়ে উঠছে, পুরনো ক্লাস স্ট্রাকচার is breaking down, a new class structure is coming up, সেটা হয়ে উঠতে পারছে because of the sea, commercial activities through the sea. তাহলে the sea, the word, the phrase sea change, sea hyphen change,
sea becomes a metaphor for change, and which is why the sea is of, it's the central metaphor, at least he uses it, Reuben Brouwer uses it as the central metaphor. এরপর উনি sort of যে 1 2 3 4 করে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি the pairs. সি কে মেটাফর আলাদা করে বলছেন। 1 নম্বর পেয়ার হচ্ছে সি টেম্পেস্ট, 2 নম্বর বলছেন স্ট্রেঞ্জ ওয়ান্ডারস, 3 নম্বর বলছেন স্লিপ ড্রিম, number 4 music noise, number 5 earth air, number 6 slavery freedom, number 7 sovereignty, conspiracy. Now এটা এমন নয় যে উনি এবার this is basically I have taken this from Helen Scott's rereading of মানে উনি it's a very long essay, কিন্তু হেলেন স্কট দেখাচ্ছেন যে কিভাবে এই কটা পেয়ার, এবং আমরা এটা it's important আমাদের পক্ষে একটু স্ট্র্যাটেজিক্যালি সুবিধাজনক হতে পারে, because it's easy to locate these pairs in the text. তো কালকে যদি তোমাদের, এবং আমি এতে কিছু অ্যাডিশন আছে, আমি সেটা আসছি, but let's say if you are asked a question about how the thematic concerns, about the new world, about colonialism, about class conflict, how are they reflected in the imagery, the theme, how the theme and the structure are interconnected. তাহলে তুমি এই যে পেয়ারিং দেখবে, এর মধ্যে অনেকগুলো পেয়ার, they are related, they can be oppositional, for example there can be relation of cause and effect, তাই তো? আমরা শুরু করছি সি এবং টেম্পেস্ট, এবং আমরা আগে বলেছিলাম the tempest itself may stand for the storm of change. So এই যে আমরা প্রথমে sea change, so sea and tempest, the harbinger of change, and that change is in terms of the change of capitalism, the early phase of capitalism, historical change in the internal politics of England, change in its internal class structure, change in terms of its perception of the world, its engagement with the new world. Okay, so all kinds of changes. Sea and tempest. এবং তোমরা ইজিলি তাহলে তোমরা টেক্সট থেকে আমাদের এখন অবধি কিন্তু আমাদের অন্তত কিছুটা হলেও ইউ হ্যাভ টু এনগেজ উইথ দ্য টেক্সট a bit closely. আমরা দেখেছি কিভাবে এই টেক্সট একেবারে ফার্স্ট সিনে the boats want the people on the boat, and we did talk about how the people on the boat, the world, the life on the boat itself, as if it becomes sort of a microcosm of the 16th century social world. So it immediately gives you the notion of a Noah's Ark, and how you have the boatswains, the underclasses are there, the very laboring classes are there. Then there are people like Stefano Trinculo, and you have the sort of the aristocratic, এবং both are caught in the storm in the same way যেটা আমরা আগের দিন ডিসকাস করছিলাম. The 16th century society was in that storm. Capitalism was coming, it had already come, but the existing social structure has not, the feudal social structure and the feudal privileges are not completely gone. So there is a friction on the one hand between the residual, the existing feudal hierarchy, and this new dominant class that is coming into place, and on the other hand all those underclasses, the subclasses, which are being pushed out, which are being marginalized in this phase of primitive accumulation of capital. তাহলে এই তিনটের মধ্যে যে টেনশন, that the storm, the tempest represents that tension, এবং
ওই প্রথমে দ্য বোট অ্যান্ড দেন দ্য আইল্যান্ড, এবং সেই আইল্যান্ডে আমরা আর একটা অন্য রকমের টেনশন দেখছি বিটুইন দ্য ওল্ড ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড, বিটুইন এর অনেকগুলো পরের যেগুলো তার মধ্যে অনেকগুলোই কানেক্টেড টু দ্যাট। স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড ওয়ান্ডারাস, নাও অ্যাগেন দ্য এলিমেন্ট অফ ম্যাজিক, এবং এই যে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন নাও স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড ওয়ান্ডারাস, these two may appear similar. They are in terms of their literal meaning, lexical meaning, they are almost similar. Dutai implies something, magical, out of the box. Kintu with strangeness, the idea of strange associated with the idea also the idea of the stranger. So strangeness associated with a certain kind of otherization. Wonderment, on the other hand, is associated with there is a certain celebratory aspect to it. মানে এই যে স্ট্রেঞ্জ আর ওয়ান্ডারাস, এক অর্থে দেখতে গেলে ক্যালিবান প্রসপেরো, এক অর্থে দেখতে গেলে সাইকোড্যাক্স প্রসপেরো, উইচক্রাফট ম্যাজিক. সো ম্যাজিক ইজ both are out of the normative, but one is the source of wonderment, magic, which still has a certain acceptability. The other is strange, different, demonized. So that pairing is there. Sleep and dream, again there is a causality between the two. But time and again this element of dream comes. Barbar bola hocche, whereas dreams are made of, right? So element of performance, dream as as associated with fantasy, but also an alternative reality. The sleep or dream. Barbar lokjon, when they fall asleep and when they wake up, there is a whole transformation involved with that. Music and noise. Music is a very important part of this play. Kintu ekই playতে you have this kind of musical arrangements, barbar that entire mask scene. তারপর এক সময় ফার্দিনান্দের গান আছে, মিরান্ডার গান আছে, আর অন্য simultaneously there is also the idea of noise, the noise of the storm. শুরুই হচ্ছে বাতাসের শব্দ, so the natural noises. So the aesthetic, the aestheticality of music pitted against the noises of the natural world, but also আমরা যতবারই we are encountering Caliban, এবং বারবার বলা যে ক্যালিবানের সঙ্গে we associate ক্যালিবান বলো, এই যে ট্রিঙ্কুইলো স্টেফানো, একই নাটকে you have the songs of the mask, you have the songs of এরিয়াল যে গান গাইছে, sort of a lilting music, pleasing music that puts, remember, everyone to sleep, as opposed to যখন the dance of Trinquillo Stefano and Caliban, very grotesque, সেখানেও গান আছে, but it is not, আমরা যেভাবে মিউজিককে যেভাবে we associate with pleasure and melody, it is not. তাহলে এই যে মিউজিক আর নয়েজ, the world of culture and the world of nature, এবং একই সঙ্গে the world of culture and the world of the uncultured, civilization and the uncivilized. In music and noise, a pairing ta, again those perceptions. তখন 16th century culturally বা perception কি, কাকে দিয়ে কার সঙ্গে নয়েজকে অ্যাসোসিয়েট করা হচ্ছে, কার সঙ্গে মিউজিককে অ্যাসোসিয়েট করা হচ্ছে, কোন মিউজিকটা মেলোডিয়াস, প্লেজারেবল, কোন মিউজিকটা ইজ এ ফর্ম অফ নয়েজ, কেন exactly, very good. কিন্তু ওইখানেই তো the difference between Ariel and Caliban. Ariel as the domesticated, both have been given, Prospero sort of is the the benevolent authoritarian but benevolent father figure to both. মানে Ariel ওটা অ্যাডাপ্ট করছে, ক্যালিবান রেজিস্ট করছে যে মুহূর্তে সেটা, শুধু ক্যালিবান নয়, আমরা শুধু ক্যালিবান বললে ভুল করব,
তুমি ওই পুরো এপিসোডটা ক্যালিবান স্টেফানো ট্রিগুন, it is like a sort of a grotesque, it is supposed to be comic relief, তাই তো? তাহলে তাদের গানগুলো এবং তার সঙ্গে একটা ইটস ভেরি ফিজিক্যাল ফর্ম অফ কমেডি, পড়ছে উঠছে স্ল্যাপস্টিক, তার সঙ্গে মিলিয়ে তারা গানগুলো, এই যে স্টেফানোর এই গান, I shall no more to see, here shall I die ashore. This is a very scurvy tune to sing at a man's funeral. Well, here's my comfort, and he drinks. তাহলে বিপির করে the way drunkards do, কথা বলছেন, so unmusical song, এবং তার সঙ্গে কথাও বলছে, তার সঙ্গে ড্রিঙ্কও করছে, তারপরে এরা তিনজন মিলে নাচানাচি করছে। তাহলে as opposed to that, so this as opposed to that very constructed performance of the mask, and also time and again the music of Ariel, যে মিউজিক এরিয়ালের মিউজিক কিন্তু এরিয়ালের নিজস্ব না, এরিয়ালের মিউজিক ইজ আ পার্ট অফ প্রসপেরাস প্রজেক্ট, তাই তো? তাহলে স্লিপ ড্রিম, মিউজিক, নয়েজ, আর্থ, এয়ার, he sort of gathers images associated with earth. This is again this is a play which makes extensive use of the space. It is located, it is, as I said, both located and dislocated. Dislocated in the sense dislocated from the mainland physically, dislocated in the sense of in between two worlds, the old world and the new world, two cultures, etc., etc., but also heavily located and invested in that island. Amra bar particularly when it comes to Caliban extensively talks about the space, এবং এই যে ধরো মানে খেয়াল করে দেখো, এখানে খুঁজতে গেলে সময় যাবে, যে when Caliban talks about when Prospero first came and Caliban introduced Prospero to that natural world and all its usage. It's very interesting that this is exactly the same way that first interaction happened between the Europeans and the aboriginals of the so-called New World. So they were very, very inviting, they were very, very accepting of the outsider. But the Europeans came, they were accepted wholeheartedly, and then they turned around and started occupying those spaces. তাহলে earth, ওই বার তোমরা খুঁজে দেখো টেক্সটে কোথায় কোথায় আছে, particularly in Caliban's interaction, how the location, the space of the island, how it is used, how it is described. So in a way this is located, and the earth is সঙ্গে air কেন, the idea of spirits, the way they are almost aerial, airy beings. তাহলে location and dislocatedness, rootedness and uprootedness, এই that entire mask, এবং যেটা পরে প্রসপেরো বলবেন, আমরা আগের দিন পড়ছিলাম, that how they are spirits, these actors, they are mere spirits, and then they melt into thin air. And he says this is the baseless fabric of the play. It is located, there is a particular physical location, there is a particular historical location, that is the earth, but it is also a space of performance, and it is so mutable. ওই জন্যই বারবার the performers, actors are associated with spirits, airy spirits. They can change into something else, mutation, mutable. Slavery, freedom, obvious. Sovereignty, conspiracy, also obvious. এবং Helen Scott এর সঙ্গে she adds certain other pairs. He reads Brower, but she adds certain other pairs. Are deformity, beauty, reason,
exploitation, empathy, fertility, sterility, youth, age, এবার আমার this particular form of reading, as I said, it is helpful. এত বড় একটা টেক্সট, সেটাকে একটা তার স্ট্রাকচারকে মানে মোটামুটি একটা ফর্মে, বিকজ ইউ হ্যাভ টু ডিল উইথ দ্য টেক্সট, সো দিস গিভস ইউ আ সার্টেন আইডিয়া। তুমি যখন ডিল করলে যে এই পেয়ারগুলোর ভিত্তিতে, ইফ ইউ লুক অ্যাট দেম, এবং দিস পেয়ার্স আর নট দেয়ার for their own sake, they are related to certain historical, cultural, socio-political context. তাহলে মোটামুটি যদি টেক্সটটাকে এই স্ট্রাকচারের মধ্যে দিয়ে দেখো যে কিভাবে এই যে ডিফর্মিটি আর বিউটি বারবার আসছে, most obvious the kind of projection, the kind of representation you have of Caliban on the one side and Ferdinand on the other. Okay, and Ferdinand যখন প্রথম মিরান্ডাকে দিয়েছে, তাই তো, again Cyperax মিরান্ডা, ক্যালিবান ফার্দিনান্দ, তাই তো। এই ডিফর্মিটি আর মানে ক্যালিবানের ক্ষেত্রে একেবারে তোমাকে বারবার বলা হচ্ছে এই যে ডিফর্মিটির কথা, এবং এই যে বারো নম্বরটা ফার্টিলিটি স্টেরিলিটি লেখা আছে। হ্যাঁ, 12 নম্বরটা ফার্টিলিটি স্টেরিলিটি, স্টেরিলিটি, হ্যাঁ স্টেরিলিটি, ঠিক আছে। তাহলে এই যে ধরো this is, let's say, act 2 scene 2, ট্রিঙ্কুলো বলছে প্রথম যখন দেখেছে ফার্দিনান্দ এই ক্যালিবানকে, ওকে তো বারবারই বলা হচ্ছে মনস্টার, ফিশ হেডেড মনস্টার, এই ওই, এবং তারপর কি বলছে, হোয়াট হ্যাভ উই হিয়ার, এই তার আগে স্টেফান, এবার ট্রিঙ্কুইলো বলছে, প্রথম দেখছে ক্যালিবানকে, হোয়াট হ্যাভ উই হিয়ার, এ ম্যান অর এ ফিশ, ডেড অর অ্যালাইভ, এ ফিশ, it smells like a fish, a very ancient and fish-like smell, a kind of, not of the newest, poor John, a strange fish. তারপর বলছে, were I in England now, as once I was, and had but this fish painted, not a holiday fool there, but would give a piece of silver, there would this monster make a man, any strange beast there makes a man. When they will not give a doit to relieve a lame beggar, they will lay out 10 to see a dead Indian. So this is a reference to England. এবং আগের দিনও বলছিলাম, even when none of the main characters, এটা ট্রিঙ্কুলো বলছে, ট্রিঙ্কুলো, this is ট্রিঙ্কুলো, act 2 scene 2. Okay, lines should be around 26-27. তো by এই যে interaction with the new world, the first interaction with the aboriginals, এক তো আমরা জানি genocide and extermination etc, and also this idea of strangeness. So a lot of them, so it's not only about slavery তো বটেই, but they would be brought as slaves but also as exhibits to be exhibited like zoo animals, to be exhibited, and it was part of this burgeoning show industry and entertainment industry that was coming up in place. এবং এখানে এটা এক্স্যাক্টলি সেইটাই রেফার করছে। তাহলে this deformity, so called strangeness, the idea of deformity, এবং ক্যালিবানের ক্ষেত্রে কিন্তু his physical deformity is associated with his mental, psychological, spiritual deformity. So deformity is not only physical, but it is also something that marks, this idea of strangeness, otherness. বারবার ওই জন্য ক্যালিবানের ডিফর্মিটিকে ঠিক ততবারই
মেনশন করা হচ্ছে যতবার ফার্দিনান্দের, এবং রিমেম্বার when Miranda first sees Ferdinand and she says that he is the only, I have not seen anyone but my father, and this is a divine image for her. In the same way that Miranda is a divine revelation for Ferdinand as opposed to Sycorax. Sycorax এর আমরা ডাইরেক্ট কোনো ফিজিক্যাল রেফারেন্স পাচ্ছি না, ফিজিক্যাল বর্ণনা পাচ্ছি না, কিন্তু there is this যেভাবে দেখানো হয়েছে it's very clear. Reason, madness, birth, death, exploitation যেমন আছে, empathy আছে, fertility, sterility, youth, age, কোনটা কিরকম ভাবে আছে. So not all of them, it's not necessary. I'm just saying this can be a good way to enter the text, discuss the text. যে তোমাকে সিম্পলি যদি টেক্সটের ওই স্ট্রাকচারের উপর, মেটাফরের উপর প্রশ্ন করে, তাহলে তোমার কি খুব ইজি হয়ে যায় ব্যাপারটা. তুমি যদি একটা এই বাইনারি একটা গ্রুপিং এর ভিত্তিতে কিভাবে হাউ দিস গ্রুপস আর হাউ আর দে দেয়ার ইন দ্য টেক্সট, এবং সেটা টু রিলেটেড টু দ্য কনটেক্সট, ইট বিকামস আ বিট ইজিয়ার. রিজন ম্যাডনেসের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের প্রসপেরো আছে, কারণ কি রিমেম্বার প্রসপেরো ইজ টু আ সার্টেন এক্সটেন্ট, এটা আমরা ডিসকাস করেছি, বেশি যাচ্ছে না, sort of an epitome of the the Renaissance idea of man, তাই তো, a magus, a wise man. So Renaissance idea of wise man, কিন্তু his anger, his need for revenge pushes his reasonability to its limits, to the extent that he is, এবং যেটা সেখান থেকে he is reminded of it by none other than Ariel, that his anger kind of pushes the boundary, pushes the limits of reason, and at some point of time becomes, he also becomes unhinged in his pursuit of revenge. Right? So in a way, the play uses the motive elements from যেটা আগেও বলেছি, যে types of thematic construction, romantic comedy থেকেও এলিমেন্ট নেওয়া হচ্ছে, revenge tragedy থেকেও, the two major dramatic forms of the 16th and 17th century, romantic comedy আর এদিকে ট্র্যাজেডিকে রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি নেওয়া হচ্ছে দুটো থেকেই, ছায়া দুটোরই আছে, বাট বোথ আর রিওয়ার্ড, পার্টিকুলারলি রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডি, কারণ এখানে আলটিমেটলি গিয়ে দ্যাট রিভেঞ্জ মোটিভ দের ইজ এ সার্টেন উইথড্রয়াল ফ্রম ইট. তাহলে এই যে রিজন স্ট্রেচ টু ইটস লিমিটস, যেখানে রিজন, wisdom, reason, Renaissance knowledge, and it is used, but for exactly opposite purpose. একটা সময় গিয়ে তাহলে reason stretched to its limits becomes unreasonable, এবং আমরা প্রসপেরোকে সেই লিমিটটা দেখছি যেখান থেকে কিন্তু he comes back. ফলে রিভেঞ্জ ট্র্যাজেডিতে আলটিমেটলি that unleashing of that that কি বলবো, the force of revenge, এটা কিন্তু হচ্ছে না এখানে. এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি আমরা বারবার এটা নিয়ে আলোচনা করেছি, হাউ প্রসপেরো ইজ আ ফাউস্টিয়ান ফিগার in terms of obviously the pursuit of limitless knowledge, or rather the knowledge which is not beyond the acceptable limits of knowledge. সেই দিক থেকে তো অবশ্যই the idea of magical knowledge, the magus আমরা আলোচনা করছি, but both Prospero is Faustian also in his renunciation of his powers. Fausto একেবারে Faustus শেষে গিয়ে বলছে, I shall burn my books, এবং প্রসপেরো শেষে গিয়ে বলছে, I shall drown my books. তাহলে এই যে রিজন, ম্যাডনেস, এবং সেইখান থেকে গিয়ে আলটিমেটলি a source of withdrawal. So this is something that plays throughout the play. বাকিগুলো তো ঠিকই আছে. So তোমাদের this is precisely it. আমরা we have discussed এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে, আগে সামনে থেকে পিছন থেকে যা যা করার মোটামুটি বক্তব্য তো হলোই. এবার
again আমি তোমাদের প্রতি ক্লাসে জিজ্ঞেস করি you have anything to say তোমাদের কারণ we still have some time we may not have to meet every day every class now কিন্তু অন্তত একটা ক্লাস আমরা রাখতে পারি একটু তোমরা গো থ্রু করে দুটো থেকে যে একেবারে খুব স্পেসিফিক এই টপিকটা বা এই প্রশ্নটা বা এই সিনটা আমরা বুঝতে পারিনি আপনি আরেকবার পড়ে দিন বা এইটা আপনি খুব তাড়াতাড়ি পড়ে বেরিয়ে গেছেন না এটা আদৌ ক্লাসে আমরা ঠিকভাবে কভার করিনি পড়ে দিন ওকে সো দ্যাট উই ক্যান স্পেয়ার আ কাপল অফ মোর ক্লাসেস কারণ তোমাদের এখনও রাফলি 1 মাস সময় আছে সো দের ইজ নো নিড যে আমরা পুরোপুরি জাস্ট বিকজ ইউ হ্যাভ র্যাপড আপ বা আরও কোনো জেনারেল কোয়েশ্চেন থাকতেই পারে সো উই ক্যান ডু দ্যাট we can do that with the Tempest we can also do that with Abutnath but this is completely up to you but এটা কিন্তু আমরা absolutely we are in a place to do that তোমরা একটুখানি দেখে নাও দেখে নিয়ে আমাকে বলে যে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো বা এই বিষয়ে আরেকটু মেটেরিয়াল হলে ভালো হয় বলো It is the class question that matters. হ্যাঁ বলো No, not only that. It's very interesting. It's not only obviously going and it's prospero. কিন্তু আগের দিন আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম there is not only the civilization and savage in the sense this new old world Europe versus the new world, but there is also a class dynamics involved here. So when we are talking about savagery is not only something that is located outside in the body of Caliban but also inside যেটা নিয়ে আমরা আগের দিন ডিসকাস করছিলাম this was also the time when there were class rebellions there were rebellions happening in England so the underclasses এবং আগের দিনে যেটা বলছিলাম the violence of this entire the social upheaval that was going on playতে দেখবে all of the violence is located in these underclasses এবং সুতরাং এদের ক্ষেত্রে এই যে নন মেলোডিয়াস মিউজিক it is not only about civilization and so there are uncivilized pockets within the so-called civilized world the underclasses the subclasses the marginalized classes Stefan one is a jester the other is a cook তাহলে তাহলে এই তিনজনকে একসঙ্গে আনা হচ্ছে এবং দে ক্রিয়েট সর্ট অফ দ্য কমিক সাবপ্লট তারাও কিন্তু সেটাই করে যেটা অলরেডি মেন প্লটে করা হয়ে গেছে দে ওয়ান্ট টু ইউজার দে আর কনস্পায়ারিং এগেনস্ট আ সভরেন সো কল্ড সভরেন অফ দ্য আইল্যান্ড সামথিং হুইচ হ্যাজ অলরেডি হ্যাপেন্ড ইন দ্য মেন প্লট কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে দিস ইজ অনলি এ কমিক অ্যাসপিরেশন হ্যাঁ এবং এই দেখবে এখানে এর আগে সেবাস্টিয়ান আর আন্তোনিওর কথা আছে অ্যাক্ট 2 সিন 1 লাইন 2022 or something খুব ইন্টারেস্টিং মেটাফরিক্যাল এই যে এইখানে আসবে এই পেয়ারিংয়ে খুব ইন্টারেস্টিং কথা সেবাস্টিয়ান বলছে আই এম স্ট্যান্ডিং ওয়াটার হ্যাঁ I am standing water. Antonio ke bolche, I will teach you how to flow. So it is a very metaphorical way of saying, and Sebastian ke na Antonio ke the brother of Prospero. Sebastian ke the brother of the king. So Antonio nije ke bolche, I am flowing water. So he has already hatched a conspiracy successfully. So he's flowing water can change shape, can change its position. Sebastian নিজেকে বলছে I'm standing water. তার মানে he also aspires to but he is unable to make that change. আর আন্তোনি বলছে আমি শিখিয়ে দেবো কি করে ফ্লো করতে হয়। তাহলে এদের কনস্পিরেসি তুমি দেখো এদের যখন কথা হচ্ছে the same theme of conspiracy and sovereignty played both in the main plot and the subplot but look at the difference of approach যখন এটা এরা করছে
একজন কুক, একজন জোকার আর একজন সর্ট অফ স্লেভ, তারা মিলে যখন এইটা করছে, then it is being turned into laughing stock, it is being turned into comic relief. কারণ কি, in reality actually these were pretty real situations. আমি আগের দিনে তোমাদের লিস্টে যে how many rebellions were happening in England, forget about what was happening, and there were tribes in the new world that were coming, up in arms in protest, কিন্তু it was happening in England, it was a historical reality. কিন্তু সেই রিয়ালিটিটাকে, রিয়ালিটি অফ দ্য সাবভার্সন, দ্য রেবেলিয়ন অফ দ্য আন্ডার ক্লাসেস, সেটাকে থিয়েটারে করে দেওয়া হচ্ছে একটা কমিক সাবপ্লট। কারণ দি থিয়েটার ইজ অলসো মেকানিজম অফ কন্ট্রোল, অফ সাবভার্সন ডেফিনেটলি, বাট অলসো অফ কন্ট্রোল, হয় না? এই আমাদের বিভিন্ন সিনেমা টিমে যাকেই দেখবে একটুখানি আমরা, যাকে ইন দ্য গভর্নমেন্ট দ্যাট বি, দ্য মিডিয়া দ্যাট বি, যে ধরনের মানুষজনকে দেখাতে চেষ্টা করে অ্যান্টি ন্যাশনাল, ব্যাড এলিমেন্টস, অ্যান্টি সোশ্যাল, সিনেমাতে তার একটা রিফ্লেকশন হবে তাদেরকে কীভাবে দেখানো হয়। সো ইটস সামথিং লাইক দ্যাট। সুতরাং তাদের এই যে ল্যাক অফ মেলোডি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ল্যাক অফ কালচারাল সফিস্টিকেশন, দিস ইজ obviously in the context of the colonized, but also the underclasses, the British underclasses, who were also going through social change at that point of time. দুটো। ছাত্রদের কাছে যারা ছিল আছে, হ্যাঁ, কিন্তু সাথে সবাই তো করে প্রেজেন্ট হয়নি না। কত তারিখ ছিল?